morning, all of you. Today we discuss chemistry section first, some basic concept of the chemistry. This is our first topic in the section first. So first we discuss about what is chemistry. So chemistry is the main subject of the science, and it deals or studies physical as well as chemical properties or changes related to the matter at different conditions. Chemistry is the science which deals or which studies the physical and chemical properties or their related changes of the matter at different conditions. Here matter, what do you know that matter means? The object, any object which occupies the space and have the definite mass is called as the matter. मराठीमध्ये आपण याला द्रव्य असं म्हणतो. ज्या शास्त्रामध्ये एखाद्या द्रव्याच्या किंवा पदार्थाचा भौतिक आणि रासायनिक गुणधर्म किंवा त्यांच्यामध्ये असणारे जे बदल आहेत याचा अभ्यास केला जातो, ती शाखा किंवा ते शास्त्र म्हणजेच केमिस्ट्री होय. लक्षात. तर फिजिकल आणि केमिकल प्रॉपर्टीज किंवा त्यांच्या मॅटरमध्ये असणारे काही जे चेंजेस आहेत वेगवेगळ्या कंडिशनला, त्यांचा अभ्यास करणारी शाखा म्हणजे केमिस्ट्री. दिस केमिस्ट्री सायन्स इज रिलेटेड टू द सो मेनी अदर सब्जेक्ट्स say like physics, biology. Also it is related to the medicine, dentists or agriculture as well as the engineering also field. या केमिस्ट्री या विषयाचा संबंध इतर अनेक विषयाशी आलेला आहे, जसं की इंजिनिअरिंग शाखेमध्ये किंवा ॲग्रिकल्चरमध्ये, मेडिसिनमध्ये, तुमच्या डेंटिक्समध्ये, फिजिक्स, बायोलॉजी या सर्व विषयाशी या केमिस्ट्रीचा संबंध आलेला आहे. ओके. नाउ ड्यू टू द वाइड स्कोप this chemistry is studied under different type of the categories or different type of again subjects which we call as the in under heading nature of chemistry. As this subject has the wide applications or wide scope, that's why chemistry is divided into so many other branches or sub-subjects like organic chemistry, inorganic chemistry, then physical chemistry, and analytical chemistry, biochemistry, polymer chemistry, industrial chemistry. So such a several type of the branches are studied under the main subject chemistry. In organic chemistry we studied the properties and reactions of the organic compounds, or called as the carbon compounds.
First branch of the chemistry is organic chemistry. In organic chemistry, we study the properties and different reactions of the organic compounds are called as the carbon compounds. Second branch is the inorganic chemistry. Inorganic chemistry. In inorganic chemistry, we studied again properties and the different changes or reactions of the compounds other than elements other than carbon. कार्बन सोडून उरलेली जी सर्व एलिमेंट्स आहेत किंवा मूलद्रव्य आहेत यांच्या रिॲक्शन्स आणि प्रॉपर्टीज ज्या ब्रँचमध्ये केला जातात, स्टडी केला जातो, त्या ब्रँचला इनऑर्गॅनिक केमिस्ट्री म्हणायचं. ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री म्हणजे कार्बन कंपाऊंडचा अभ्यास केला जातो. इनऑर्गॅनिक केमिस्ट्रीमध्ये कार्बन सोडून बाकीची जी राहिलेली एलिमेंट जे आहेत त्यांच्या रिॲक्शन्स आणि त्यांच्या प्रॉपर्टीजचा स्टडी केला जातो. त्यानंतर फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल तिसरी ब्रँच आहे, मेन ब्रँच ऑफ द केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री. इट डील्स और इट स्टडीज द डिफरंट कोरिलेशंस और एनर्जी चेंजेस और डिफरंट लॉज और डिफरंट प्रिन्सिपल्स रिलेटेड टू द मॅटर. मॅटरशी संबंधित वा द्रव्याशी संबंधित काही एनर्जी चेंजेस असतील, रेट लॉज असतील किंवा वेगवेगळी काही प्रिन्सिपल्स असतील, तत्व असतील या मॅटर संदर्भामध्ये, या सर्वांचा अभ्यास या फिजिकल केमिस्ट्रीमध्ये केला जातो. त्यानंतरची ब्रँच आहे ॲनालिटिकल केमिस्ट्री. ॲनालिटिकल केमिस्ट्री. In analytical chemistry, we studied identification or separation as well as qualitative and quantitative determination of the matter. मॅटरचं गुणात्मक, क्वालिटेटिव्ह म्हणजे गुणात्मक आणि क्वांटिटेटिव्ह म्हणजे संख्यात्मक. गुणात्मक किंवा संख्यात्मक ॲनालिसिस किंवा मॅटरच्या संदर्भामध्ये असणारं त्याचं आयडेंटिफिकेशन म्हणजे त्याची ओळख मॅटरशी किंवा त्याचं असणारं सेपरेशन, या सर्वांचा स्टडी ॲनालिटिकल केमिस्ट्रीमध्ये केला जातो. याशिवाय आणखी केमिस्ट्रीचे एक ब्रँच आहे बायोकेमिस्ट्री. बायोकेमिस्ट्री. इन बायोकेमिस्ट्री generally we studied, it is related to the biology, so we studied generally biomolecules like carbohydrates, proteins, lipids and nucleic acids. These are the biomolecules which are present in our body, and study of these carbohydrates, proteins, lipids or nucleic acids togetherly they are called as the biomolecules, and study of these biomolecules is studied under the special branch called as the biochemistry. Okay, biochemistry मध्ये कार्बोहायड्रेट, प्रोटीन, लिपिड किंवा न्यूक्लिक ॲसिड या प्रकारच्या बायोमोलेक्युलचा अभ्यास केला जातो. त्यानंतर पॉलिमर केमिस्ट्री एक ब्रँच आहे. या पॉलिमर केमिस्ट्रीमध्ये मेजरली जे पॉलिमर्स आहेत, नायलॉन, नायलॉन 66, टेरिलिन किंवा तुमचं बेकलाइट, रबर या प्रकारचा थ्रेडचा जनरली अभ्यास या पॉलिमर केमिस्ट्रीमध्ये केला जातो. इंडस्ट्रियल केमिस्ट्रीमध्ये जनरली जे मोठ्या प्रमाणामध्ये उत्पादन घेणारे जे काही प्रॉडक्ट्स असतात, होम प्रॉडक्ट्स असतील, तुमचे
शुगर असेल किंवा आणखी सोप असेल, अशा वेगवेगळ्या प्रकारच्या प्रॉडक्टचा स्टडी या इंडस्ट्रियल केमिस्ट्रीमध्ये केला जातो. अशा प्रकारे केमिस्ट्रीच्या ज्या ब्रँचेस आहेत या अनेक ब्रँचेस आहेत. याशिवायही आणखी केमिस्ट्रीच्या काही ब्रँचेस आहेत, जसं की ड्रग केमिस्ट्री आहे, त्यानंतर अजून तुमची डाय केमिस्ट्री आहे. सो मेनी ब्रँचेस आर अवेलेबल विच सेपरेट्स the study of the matter in detail. Okay, now we see the matter and classification. Already we discussed that any object, what is matter? Any object which occupies space, which occupies space and have definite mass, is called as the matter. कोणताही ऑब्जेक्ट असेल की जो स्पेसमध्ये काही जागा व्यापतो आणि ज्याला निश्चित प्रकारचं वस्तुमान आहे, असा कोणताही ऑब्जेक्ट त्याला आपण सर्वसाधारणपणे मॅटर असं म्हणतो. This matter is classified into two main types. So we classify this matter in two types. Classification of matter takes place in two types. Main, it is divided into two types. One is the pure substance and second is the mixture. One is the pure substance and second is the mixture. These pure substances are again classified into two types. That is, they are classified into elements and compounds. These pure substances are classified into two types, that is elements and compounds. These elements are again further classified into three types. You know that these are metals, then non-metals and metalloids. Okay, म्हणजे मॅटरचं आपण दोन मुख्य प्रकारामध्ये वर्गीकरण करतो. एक प्युअर सबस्टन्सेस, शुद्ध स्वरूपामधील पदार्थ, आणि दुसरं मिक्सचर म्हणजे मिश्रण. प्युअर सबस्टन्स परत एलिमेंट्स आणि कंपाऊंड्स म्हणजे मूलद्रव्य आणि संयुगे असे दोन प्रकारामध्ये वर्गीकरण केलं जातं. एलिमेंटचं परत मेटल्स, नॉन मेटल्स आणि मेटॅलॉइड्स, धातू, अधातू आणि धातू सदृश मूलद्रव्य, अशा प्रकारे एलिमेंटचं क्लासिफिकेशन केलं जातं. त्याच पद्धतीनं मिक्सचर इज also classified into two types called as homogeneous mixture and heterogeneous mixture. Homogeneous mixture and heterogeneous mixture. Okay, detail of this classification we studied in detail. So see, what are pure substances? So the substances or matter which has the definite properties and definite mass are called as the pure substances. They have definite properties, they are called as the pure substances. These pure substances, again we know that classified into elements and compounds. First we discuss about the elements and then we discuss about the compounds. Elements. You know that in the nature about 118 elements are in existence. आतापर्यंत शोध लागलेल्यामध्ये जवळजवळ 118 मूलद्रव्य अस्तित्वात आहेत. एलिमेंट्स म्हणजे काय? What are the elements? So the substance which cannot be changes into the simpler form
by any physical or say chemical methods are called as the elements. मूलद्रव्य म्हणजे काय की ज्याचं कोणत्याही केमिकल मेथड जर आपण वापरली तर त्या केमिकल मेथडच्या साहाय्यानं सिंपल फॉर्म मध्ये रूपांतर करता येत नाही, त्याला आपण एलिमेंट्स असं म्हणतो. ओके. The substance which cannot be converted into simpler form by using any chemical method is called as the element. Okay. For example, oxygen is one element, hydrogen is element. Similarly, you can write gold is element, iron is also element. If we heated gold, then we get only by heating gold articles. Or if we heated iron strongly, then we can molded it, but iron never converted into gold or say another substances. Okay. म्हणजे आयर्नचं किंवा गोल्ड घ्या, हायड्रोजन घ्या, ऑक्सिजन यांचं केमिकल मेथडनं दुसऱ्या कोणत्याही साध्या पदार्थामध्ये रूपांतर करता येत नाही, म्हणून यांना आपण एलिमेंट्स असं म्हणतो. ओके. सेकंड, कंपाऊंड. Second type is the compounds. What are compounds? So, the chemical or say substances which can be converted into simpler form by using chemical method are called as the compounds. कोणतीही एखादी रासायनिक प्रक्रिया आपण रासायनिक प्रक्रियेच्या साहाय्याने एखाद्या सबस्टन्सचं त्याच्या सिम्पलर फॉर्म मध्ये जर आपण रूपांतर करत असेल तर त्याला आपण संयुगे किंवा कंपाऊंड्स असं म्हणतो. फॉर एक्झाम्पल, यू टेक वॉटर. इफ वी हीट दिस वॉटर, then we can get hydrogen gas as well as oxygen gas. Okay. So these are the simple form of the water. So water is the compound. Similarly, you can say sugar, salt, that is sodium chloride, methane, alcohol. All these are the examples of the compounds which can be easily converted into the such a type of the simpler forms by using any chemical method. Okay. Now, already we discussed elements. Then see the classification of elements. Classification of elements. These elements cannot be decomposed or converted into the another simple substances. We know that these elements are classified into three types: metals, non-metals and metallites. So first we discuss about metals. Okay. See the important characteristics of the metals. Generally, these metals are present in the solid state. Generally, metals are present in the solid state except mercury. You know that mercury is present in the liquid state, while remaining all metals are present in the solid state. Second important property, they are malleable and ductile. They are malleable and ductile. Okay. धातूंचे टोकून आपल्याला पत्रे किंवा तारा तयार करता येतात. They are malleable and ductile. Third
they have the luster. धातूंना चकाकी असते. And generally all metals are good conductor of heat and electricity. Heat and electricity. शक्यतो सर्व धातू हे उष्णता आणि विद्युत यांचे उत्तम सुवाहक असतात. ओके. Some examples of metals already say gold, silver, iron, copper. All these are the examples of the metals. Okay. Then exact major opposite properties are given by the non-metals. Non-metals. These non-metals are present in solid as well as liquid as well as in gaseous state. In all three states, these non-metals are present. Second, generally they have not luster. शक्यतो चकाकी नसते except iodine. Iodine is the exception there. Iodine has the lustrous characteristics. Generally they are not malleable and ductile one. यांचे ठोकून पत्रे किंवा तारा तयार करता येत नाहीत. And four characteristics, generally non-metals are very poor conductor of heat and electricity. Heat and electricity. शक्यतो उष्णता आणि विद्युत यांचे हे दुर्वाहक असतात. Except here also one exception is there, graphite. Graphite carries the heat or electricity, but generally non-metals are very poor conductor of heat and electricity. Examples are gases, you know that hydrogen, oxygen, nitrogen, sulfur present in the solid state, bromine generally present in the liquid state. All these are the examples. Phosphorus also there, chlorine. These all are the non-metals one. Okay. Now third type of the classification of elements is the non-metals. Third type is the metalloid. Sorry, here already we discussed non-metals. Third type is the metalloids. Properties of metalloids are in between properties of metals and non-metals. In between metals and non-metals. Metal आणि non-metal यांच्या intermediate या मेटॅलॉइडच्या प्रॉपर्टीज असतात. एक्झाम्पल सिलिकॉन or germanium or arsenic are the examples of the metallites. Okay. Now main second classification of the matter is the mixture one. Already we discussed that this mixture, so substances which have not definite proportion is called as the mixture. Pure substance has the definite proportion, definite properties, but mixture have not definite proportion and also not definite properties. This mixture is classified into again two types, that is homogeneous mixture and
heterogeneous mixture. Homogeneous mixture and heterogeneous mixture. What is homogeneous mixture? त्याला एकजिन्सी किंवा समांग मिश्रण असं म्हटलं जातं. एकजिन्सी आणि हे अनेकजिन्सी किंवा हेट्रोजिनस. याच्यामध्ये एकापेक्षा जास्त फेजेस असतात. याच्यामध्ये एकच फेज प्रेझेंट असते. होमोजिनियस मिक्सचर in this type, solute and solvent are present in same phase. सोल्यूट म्हणजे विरघळणारा पदार्थ आणि ज्यामध्ये विरघळणारा आहे तो सॉल्व्हंट, हे दोन्ही एकाच स्टेटमध्ये किंवा एकाच फेजमध्ये प्रेझेंट असतात. एक्झाम्पल एअर. We cannot distinguish this air. Okay, so this is the homogeneous mixture, air. Another example is the sugar solution or salt solution or alloys, ज्याला आपण संमिश्र म्हणतो. या सर्वांचा समावेश होमोजिनियस मिक्सचर मध्ये होतो. आता हेट्रोजिनस मिक्सचर म्हणजे काय? The substances in which or the mixture in which solute and solvent are present in different phases. They are present in different phases. They are called as the heterogeneous mixture. They are called as the heterogeneous mixture. For example, any oil droplets present in the water, they give the two separate phases. So it is the heterogeneous mixture. Also we can write concrete. Concrete is also example of the heterogeneous mixture. Okay? Or if we dissolve kerosene in the water, it will be also the heterogeneous mixture. So there are several examples of the homogeneous and the heterogeneous mixtures. Okay? Today we stop here. In next term we see the different physical properties and some fundamental units of the some parameters which are related to the basic concepts of the chemistry. Okay, we stop here.